after Rafi Rotem's case. Joseph, in English, can you tell me what the decision was against Rafi today, the whistleblower? Yeah, Rotem, a whistleblower of the tax authority corruption scandal, was acquitted of some of the more serious items of the indictment, but convicted on most of the others. And especially he was convicted on several items of insulting public service employee and on items of misuse of electronic communication lines in faxing and SMSing to public service employees what they consider insults. Each of these items carries a maximum sentence of 3 years in prison. So theoretically he can go to prison for many years. Really? However, the sentencing will be in another hearing in a month or two. At the time of the reading of the verdict, Rotem made again statements about the fact that he considers the justice system a crime organization and that he will not stop saying that until the day he dies. So Joseph, Rafi Rotem is telling the truth, he's exposing the corruption, and he's the one that goes to jail for insulting a public official who committed the crime. Of interest is that former Attorney General Menachem Mazuz, after he retired from office, gave an interview to Haaretz Daily in which he said that the tax authority corruption scandal was the closest ever to organized crime in high offices. And now Menachem Mazuz is Justice of the Supreme Court, but the justice system is cooperating with the organized crime in high offices. Some of the items here are leading directly to the then Tel Aviv District Attorney Ruth David, and even more so to Benjamin Netanyahu. This is part of the scandal that involved the murder of informer on smuggling of goods, contraband electronic goods to Israel, and the contraband goods were released from custody by direct instruction of then Benjamin Netanyahu, Treasury Minister. The informer in that case was later murdered. So this shame on Israel. He's registered with the UN as a whistleblower. He has protection here as a whistleblower from journalists, and still the court decide that they're going to prosecute this man for telling the truth. The whistleblower protection order was a sham. All these procedures here in the court should also be considered sham procedures or simulated procedures from the beginning. Nothing here was conducted according to court procedure. There are double dockets. Attorneys appeared who are not even attorneys of the law firms that they presented themselves as. This is, in professional terms, they say these are not courts of records. These are some kind of. There was recently a leak in a Globe's newspaper of Facebook discussion among what they call senior legal scholars. And those senior legal scholars were discussing how do you characterize the Israeli courts today. And they said that they're obviously not in the tradition of formal legal courts, but they consider maybe they are in the tradition of charismatic courts, maybe they are in the tradition of tribal courts, but this is something different from the competent courts. We'll catch him a bit later. What a disgrace, what a disgrace. So look, everybody's outside waiting after that decision, which basically is that he's not guilty of some stuff, but he's guilty of interfering with phone הכסף של הציבור
נכנס למושחתים עצמנים. אוי ואבוי אם אחד מהאזרחים האכפתיים ייכנס ויגיד את זה בגלוי. כל הכבוד, גיבור! גיבור! שקט. חבר'ה, מילה רגע ברשותכם. קודם כל אני רוצה להגיד שהכוח האמיתי זה אתם. אני לא סופר אותם בכלל, אנחנו ננצח אותם, ותודה רבה לכל מי שהגיע ותומך וכל הדברים האלה. תודה לך שאתה מייצג! לגבי מה שקרה בבית המשפט, ידעתי שזה מה שיהיה, מכיוון שהממסד המושחת הזה לא מסוגל להבין את תעשיית הפשע הזאת ולא רוצה להבין אותה. מדובר בתעשייה של פשע שבה אנשים מושחתים מתוך רשות המיסים, ממחלקת החקירות. הוא מבין את התעשייה של הפשע, הוא מבין אותה. מדובר בתעשייה של פשע שבה אנשים מתוך מחלקת החקירות ברשות המיסים, בראשות רפי אמיין, מנהל מחלקת החקירות, ומנהל רשות המיסים איתן רוב דאז, פשוט פשעו יחד עם טייקונים וארגוני פשיעה. עבירות המיסים שנעשות פה בשנה הם סדר גודל של 50 מיליארד שקל בשחור כל שנה. הממסד המושחת הזה, קרי מערכת המשפט והפרקליטות, נותנים יד לתעשייה הזאת, שאותם תלכה בראש ובראשונה המגה פושעת רות דוד. אני אמשיך להילחם בהם מעכשיו ביתר שאת, בכל הכוח וביותר כוח. לא מפחד מהם, לא מתרגש מהם. הם יכולים לעצור אותי עוד 200 שנה. את הפה אף אחד לא יכול לסתום לי, וכל מיני טריקים שהם עושים. להילחם בהם מלחמת עולם, והכוח שלי זה אתם. ועם הציבור עד יומי אחרון, עד שכל הפושעים האלה ילכו לבית סוהר, כולל מבקר המדינה יוסף שפירא. תודה רבה. אתה לא לבד, אנחנו איתך! רפי, הוא זכאי! אני רוצה לדבר בשבילך בחוץ, אתה זורק הכל בחוץ. איזה קורפציה. So we're going to take this outside, we're going to do this in English and Hebrew and Russian and German and everything. How can somebody, this man who told the truth 13 years ago, be found guilty of insulting a public official when he's been trying to expose the lies? You just can't make it. There's no words for how everybody's feeling here. Have to say that? You okay? אני כועסת. כועסת, ואתה? בשיר שלנו. Yes, of course. Oh, come on, talk in English to my lovely English audience. No, who speaks English? Squeeze out of here. This is crazy.